wakisema ati mliachia Wakisii ndio kwa sababu wako na kiherehere ndio watawale. Unajua imeleta shida by the way kwenye mtandao. Actually mimi napenda Wakisii sana. Isipokuwa kuna Mkisii mmoja ndiye ana paint image yenu vibaya kidogo, anaitwa Ringtone Apoko. Anaongea sana. Ni rafiki yangu personally, hata nimeongea naye leo asubuhi. Na ameshanipatia sadaka baada ya kumuombea maombi mazuri. Lakini ukienda kwa ile matanga ungedhani actually Ringtone Apoko ndiye bibi ya Ilagosa. Ani anatembea ako pale. Na mimi nimemtuma tu enda unirepresent kama Vaida. Ile ni ngome yangu, lakini wewe enda unirepresent na uongee vizuri. Ako hapa na kakoti kake kale kama maua kakitenge, ako hapa. Ringtone ni shida ni nini? Wakisii wanapenda, lakini huyo kijana afundisha ni anafanya tunawaona vibaya. Lakini nyinyi watu wazuri. Kwa hivyo alifanya kazi vile mlimwambia fanya ama alizidisha zaidi? Alizidisha, sasa anaenda huko paka anasema ati mimi ni handsome kuliko Vaida, mwenye angebishana na mimi kwa handsome ni Ilagosa. Na mimi najua mtu mwenye ana comment kuhusu ana compliment image ya mwanaume mwenzake ni gay. So I'm yet to know that from Ringtone himself if it's a gay or not. Ndio ile kamera. Ringtone, are you gay? Because unajilinganisha na wanaume wengine wanasema you are more handsome than others.